Beleza, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gravei mostrando para vocês o procedimento que eu utilizei para estar retirando o vidro traseiro de um iPhone XR. Eu utilizei a estação de retrabalho na temperatura de 380 graus. Para fazer isso, eu acabei desmontando o aparelho por uma maneira de segurança, para não estar aquecendo internamente essa placa, o display, etc. Então, vou estar mostrando, o resultado foi esse daqui, tá? Ó, a gente retirou todo o vidro traseiro do aparelho funcionando, a gente vai entregar para o nosso cliente. Ó. Então a gente vai mostrar aí no vídeo para vocês aí, a hora que a gente desmontou, fiz um vídeo acelerado e esse é o resultado final, tá ok? Estava bastante quebrado e a gente fez a substituição do vidro traseiro. Espero que esse vídeo venha ajudar vocês. Quem tiver maiores dúvidas pode estar deixando no comentário. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Beleza, pessoal? Forte abraço!